guys, and welcome back to my channel. My name is Winnie James aka Wisma, and karibu sana to Triple FL. Today is on a Monday. We say it's Monday special. We get back to kitchen and do some cooking. So karibu sana, let's do this. Today tuko hapa kupika. So karibu sana. If you're new here, karibu sana. Please subscribe to this channel if you like this kind of videos. I upload videos za kupika every Monday at 7:30 p.m. So uko karibu sana, and let's do this. So leo tunapika mishiri. Sijui kwenyu mnaitanga aje. Tunapika mishiri. Yes. So let's get to our ingredients today. Karibu sana. So hizi ndio mishiri ama ndio ni French beans ama ni whatever. So this is mishiri. Sijui kwenyu mnaitaje. Comment below, let me know nyinyi kwenyu mnaitanga mishiri aje. So tutaweka mishiri. Here I have here niko na carrots, niko na capsicum ndio hoho, niko na ya red, niko na green na niko na yellow, niko na kitunguu na pia niko na tomatoes. Hizo ndio tunaweka. And then kwa mishiri yangu ninawekanga peas ama ndio minji. Sawa? So nitaweka minji kidogo sana. And then to our spices, I will do chili. And then cumin seed. Niko na beef chili. Yeah. Na niko na chumvi hapa. So let's do this. Tupike. Sawa sawa. So of course you will need a pot. Ndio hiyo. Na uta need gas. Ndio uweze kupika. Sawa sawa? So the first thing we will do, tutaweka onions. We put our onions and then we put oil. Sijui kama kwa ingredients nimekuonyesha niko na mafuta. Basi si unajua mimi napenda chakula iko na mafuta, so siwezi chemsha. Even when it comes to weight loss journey, ninapoteza some kgs, mimi siwezi fanya food without mafuta. Or rather siwezi fanya food yenye si tamu. Well, kama you enjoy kukula food yenye ni ya kuchemsha na unasikia ikiwa tamu, wewe uko sawa. Mimi siwezi chemsha nikule. So after we put our onions, tutagojea onions zetu ziive, and then we get to the next level. So our kitunguu is almost. So what we will do, we will add our spices. Ndio ziive nayo vizuri. So tutaweka kidogo chili. So you don't have to do chili kama haupendi chakula yenye ni kali. So hii chili inakuanga ni kali. Yeah, it's hot. So and then after chili nitaweka cumin seed kidogo kiasi tu, maana tunataka food yetu pia ikuwe na ladha. We don't just want to kukua na chakula iko flat. So tunaweka beef chili, tunaweka tu kiasi, maana chakula yetu si mingi. So the reason why I don't tell you utahitaji kiasi gani ya chumvi, utahitaji kiasi gani ya sukari, it's basically because wakati unapika wewe ndio unajua unapikia watu wenye wanatoshana aje. So unapima kulingana na wale watu wenye unapikia. Sawa sawa. So we said salt inafanyanga kitunguu iive haraka sana. So tukiweka chumvi yetu hivyo, kitunguu yetu itakuwa ya kuiva na ikuwe ni ya kufana. Yep, now our kitunguu is ready. So tutaweka tomatoes. Tuweke capsicum ya red. Tuweke hoho wetu wa yellow. Yellow wa mo. Acha ninyamaze tu. I wanted to say yellow ya mkaba. Hii nikakumbuka hata mimi ni kama mimi ni mkaba kiasi. Maana mimi na yellow tunapendana. So now we will leave it ive kiasi. Kwa kiasi tu. And then we continue. So tutafunikia and then we will wait
for some minutes ive kidogo, maybe like 3 minutes or less. Tomatoes kama zimevunjika or rather zimeiva kabisa, I don't like them kama zinaniangalia. Nuonaga nyanya uko na igikureire maitho. I don't like that one. So tutaiacha hivi tena. Now we will put our mishiri. We add our mishiri to our mkorogan. Sijui ile kama umeona vile nimekatakata mishiri yangu. I have not done zile tu vitu tudogo. Nimeifanya ikiwa hivi because I'm not that kind of a person wenye anapenda hii mishiri ikiwa kavu. No, napenda kama imeiva. So zikiwa tule tudogo itaiva ikue overcooked. Sawa. So tutaiacha hivyo iive pamoja na our spices. So we will leave it for a few minutes. Yep, unaifunikia ndio hiyo nini. So now our mishiri, as you can see, bado zime maintain green. There are those people who say they boil mishiri before they cook. To me, ninaonanga kama mishiri inapotezanga hii color. So by the time unaikula inakuwa isha change. Like the way, if you look at my minji, because minji zangu already zilikuwa zimechemka na zilikuwa ziko kwa freezer. So if you look at my minji already zimechange color. The reason being kwa sababu zilikuwa zimechemshwa. So if I had not chemshed minji bado zingekuwa na hii color ya green. Nina make sense? Minji yetu hatutaweka saa hizi kwa sababu minji yetu already imeiva. So we let mishiri iive kidogo, alafu ndio tutaweka minji, ndio sasa minji imix with the spices ndio ikuwe tasty. Why do I put minji kwa mishiri? It changes the taste. It doesn't just taste mishiri peke yake. Kuna hiyo a different taste yenye inaipatianga. Kuna hiyo taste inabakingi tu. Taste tamu, taste amazing. Hebu jaribu hii recipe. After a few minutes we are back. And here it's our mishiri looks like. And of course unaweza ona green imeacha kuwa ile green kali. Ka green kame change kiasi, so hiyo inaniambia my mishiri imeiva. Imeiva somehow. So ninaweza ongezea minji so that can go for a few minutes and then food done. So don't forget to give this video a thumbs up, comment below, subscribe if you have not yet subscribed to this channel, tell a friend to tell a friend, share my videos. Yep. Tuko kwa road to 5,000 subscribers, so I want to say thank you so much for nyinyi ambao mmesubscribe. Ninawaenzi sana, ninawapenda sana. So let's do this. So every Monday ninakuuploadia video ya kupika different recipe. Niko na recipe mingi sana, recipe simple. Niko nazo hivi kibao. So and I'll be sharing with you every Monday. On Thursdays ninafanya vlogs za lifestyle, vile maisha iko, vile ninafanya. Yep. So and on Saturdays ninakuletea watu tofauti, nafanya interviews. Tunakufanyia interviews, you get to know other people that have gone through some stuff, how and what they did to get back to their feet. Yes. So karibu sana. So subscribe. Tell a friend to tell a friend. Share. Hakuna ile siku yenye utazima taa yako kwa sababu ya kuhakisha mwingine ama namna gani? Hapo fiti? Now guys, guys, our mishiri, unaona vile inakaa
tamu. Akini tamu. Huh? Yep, and that is how simple you do it in few minutes na imeiva. So hii ukikula sio kavu kavu, kameiva. Sawa? So our mishiri imeiva, iko perfecto, yeah. Iko na color. You see that? Hata ukiweka food, actually this was one of my best meal wakati nimekuwa niki lose weight. Nikifanya hivi and then nipate nyama, I don't need carbs. Unasikia tu food yako iko na colors, alafu uongezee protein, you don't need carbs. Ukishakula hivi unasikia unakula food tamu. But if you chemsha, my friend, unasikia ni kama losing weight ni kama ni kazi, kwa sababu si tamu, sijui nini. And you see easy diet, story for another day. I'll do for you a video of a whole week vile unafaa kukula and how easy it is to adopt a healthy lifestyle. Nowadays I don't struggle kukula food kidogo, kukula food starch yenye ni kidogo, na some of other things that I'll share with you very soon, because that video imeulizwa sana on how nimeweza lose weight. So that is it, guys. This is how simple you make your mishiri inakuwa tamu. You can serve na chapati ama mchere, depends with what you like. So yeah, so thank you guys for watching this video. I hope ume enjoy. So karibu sana, subscribe to this channel, comment below, share and tell a friend to subscribe. We are on the road to 5,000 subscribers. I am so grateful for you guys when you subscribe. Nina mapenda sana. So yep, God bless you. See you on the next one. I love you. Mwah.